কোনো কিছুর অস্তিত্ব বোঝাতে অর্থাৎ কোনো কিছু আছে বা নেই এরকম কথা বলতে আমরা there is এবং there are ব্যবহার করতে পারি। সিঙ্গুলার এর জন্য আমরা there is কোনো কিছু একটি হলে এবং একের বেশি হলে there are ইউজ করে থাকি। যেমন there is a mosque near my house. আমার বাসার পাশে একটি মসজিদ আছে। এখানে একটি মসজিদ হওয়ায় আমরা there is ব্যবহার করছি। যদি আমরা বলতাম অনেকগুলো তাহলে there are হতো। যেমন there are many mosques in my near my house. There are many students in the class. ক্লাসে অনেক শিক্ষার্থী আছে। যখন আমরা প্লুরাল ইউজ করি তখন আর এ বা এন থাকে না। আর যদি আমরা সিঙ্গুলার বলি মসজিদ একটি হয় তাহলে একটি শব্দটা আনতে হবে এ বা এন। আরো কিছু এক্সাম্পল দেখি আমরা there is a prayer mat on the floor. মেঝেতে একটি জায়নামাজ আছে। There are 5 surahs in this lesson. There is a copy of the Noble Quran on the shelf. There are many worshippers in the mosque. অর্থাৎ there is নাকি there are হবে এটা নির্ভর করে এর পরে কি আছে সেটার উপর। there is বা there are এর পরে যদি সিঙ্গুলার হয় তাহলে there is এবং পরে প্লুরাল হলে there are। নেগেটিভে আমরা isn't অথবা aren't ইউজ করতে পারি। There isn't a pen on the table. There aren't any students in the room. any শব্দটা আমরা প্লুরাল নাউনের নেগেটিভে ইউজ করতে পারি। কোয়েশ্চেন করতে গেলে আমরা is বা are কে সামনে নিয়ে আসি। there is থেকে এটা is there হয়ে যাবে। যেমন is there a mosque nearby? Are there any books on the shelf? এখানে যেহেতু a prayer mat আছে তাহলে কি হবে there is many students plural there are there is there are any pens so এখানে আসলে question so is is there অথবা are there যেহেতু any pens plural are there any pens on the table there aren't any books in the bag